Good morning to everyone. So today we will begin our tutorial, our first tutorial. The question tu saya dah upload dalam Teams and the question pun dah ada jawapan final lah. So saya usually tutorial I will not discuss all. I will select the important ones yang I feel is quite relevant. And then yang the rest, if you have time to do it, you can refer to the question and you have the final answer as well. So you can always refer jawapan akhir. Kalau if you cannot get it, then you can always refer back to me. Okay. So let me share the screen for the questions. Okay. Okay. So my tutorial style, since this is online. So this is online class. So tutorial style I will explain lah in detail the calculation. But of course the most important one that I want during tutorial is memang nak expect untuk student calculate together memang tak sempat lah. But what's more important for you both is to actually really understand the questions and how we solve the question according to the information given. Means kita nak belajar, we learn how to synthesize the information and then use it for calculation. So kalau tak sempat kira is fine. You can always do it later. But yang penting dalam session ni untuk faham lah the calculation. Okay, so today we will try to solve about 4 questions. Kalau sempat, saya rasa sempat je untuk solve 4 questions for today. Alright. So, I hope you still remember chapter 2. Tapi kalau tak ingat pun tak apa. We will go slowly one by one. Okay. So, the first question. An equal molar of a gas mixture A and B enters the reactor at 250 dm³ per second and 125 Celsius. So, by now you already understand, right? There are few information that is very specific to reaction that is very important towards the calculation. Okay. So, first of all, the first phrase, dia kata equal molar. So, equal molar, you know, it means actually molarity. Other word for molar is molarity, and molarity is actually concentration. So, they wanted to say the sentence yang awal-awal tu, kita ada A dan B, and A and B ni enters at equal concentration. However, they didn't tell us concentration ni berapa. So, it can be maybe 1 molar, 1 molar, maybe 2 molar, 2 molar, means 2 mol per liter, 2 mol per liter, 3, so on and so forth. Kita tak tahu berapa nilai dia, tapi kita tahu dia masuk dalam kepekatan yang sama. So, this information, kalau kita digest dalam bentuk mole fraction, we can actually say that the mole fraction pun akan equal kan? Meaning, awal tu kita akan ada 50 mol percent A dan 50 mol percent B. Peratusan yang masuk tu pun akan sama. Sebab concentration sama, peratusan yang molar dia pun akan sama. So, we can also say that initial mole percentage of A equal to initial mole percentage of B equals to 0.5. Or we can put it in terms of mole fraction, initial mole fraction sebagai YA0, sebab Y to indicate mole fraction, A to indicate species A, not to indicate initial. So YA0 equals to YB0 equals to 0.5. So that's the information that kita nak digest. Equal molar mixture tu maksudnya YA0 equals to YB0 equals to 0.5. Okay. Next one. Dia kata enters reactor, gas mixture. So at this stage pun perkataan the phase is also important to know whether this gas phase or liquid phase. Okay, and also of course solid phase lah. But normally our reaction kita fokus gas dengan liquid, which is more common because it's easier to process when you are in the form of gas and liquid. So the phase also is also important to really catch from the very beginning. Ini adalah gas phase. And then dia kata enters the reactor. So when you see the word enters the reactor, meaning whatever information they give is at the initial condition. Means property yang dia bagi kita tu adalah sebelum tindak balas berlaku. Okay, why this is important? Sebab certain property will change before reaction and during reaction. So for example, 250 dm³ per second. Okay, so you know dm³ per second, dimension dia, dm³ tu volume, second tu massa. So volume per time, volumetric flow rate. Okay, so volumetric flow rate ni, initial dan semasa tindak balas boleh berbeza. It can be different, or meaning there can be changes in the volumetric flow rate before and after the reaction. So that's why it's important to indicate volumetric flow rate ni initial ke atau akhir. So since they say enters the reactor,
So meaning this is initial volumetric flow rate. V naught 250 dm cube per second. So next, second information. Third, 135 Celsius. So similarly, temperature pun nanti kemudian kita akan belajar. During reaction, temperature may change according to the reaction. So it's also important to establish initial temperature ke final temperature. So since kat case ni pun dia kata enters the reactor, so this is T naught. So important, T naught dengan T boleh jadi berbeza depending on the reaction. In this case, this is clearly enters the reactor, T naught. So T naught 125 Celsius. So done. So you see from one sentence tu, there's actually a lot of information yang kita kena synthesize lah from the information. Kalau boleh terus jadikan dalam bentuk simbol so that you, when you want to strategize solving it, you know what's on your hand, what else is not in your hand. So then you can strategize better. Okay, so the question says calculate initial concentration and molar flow rate of A. So apa yang soalan nak? Initial concentration of A. So you remember, right? Concentration is C, right? So CA naught sebab initial concentration of A, CA naught, dan juga dia nak FA naught. Initial molar flow rate of A. So nak CA naught, nak FA naught. Okay. So go to part A. Dia kata di part A, the initial partial pressure of A is 250 kilopascal. So dalam soalan A ni, dia beri kita, dia suruh kita cari CA naught, cari FA naught. If given our partial pressure of A 250 kilopascal. So kalau partial pressure, pressure kita guna P, right? Kalau nak indicate untuk specialist species A, dia akan jadi PA naught. Kenapa ada naught? Sebab dia kata initial partial pressure. Sama case, tekanan pun, pressure of your reactant can change or can drop or can increase during the reaction. So sama je, pressure pun kena indicate initial ke final pressure. So saya kata initial, so jadi PA naught means pressure yang dimiliki oleh A dalam sistem kamu. So when you have a system of two gas, okay, and you have to really indicate pressure yang kamu tahu tu pressure spesifik kepada spesies A atau spesies B atau jumlah tekanan. Kalau jumlah tekanan tu maksudnya adalah tekanan A dan tekanan B sekali. Dalam case A ni dia beritahu kita tekanan A sahaja, means we know directly how much pressure of A in the system, which is 250 kilopascal. Okay, so to find CA naught, if you remember we learn in chapter 2, if we have gas phase, okay, hanya exclusively untuk gas phase, we can actually use the ideal gas law to calculate the concentration, because dah tahu kan perkataan equation tu pun ideal gas law. Means it's only applicable if you want to calculate for gas concentration. Kalau liquid, dia tak boleh. Sebab equation ni hanya untuk cater the phenomenon of gas yang dia dapat correlation that says that CA naught equals to PA naught per RT naught. Okay, so kalau part ni, can you remember? Ideal gas law equation ni ada dua version kan? Kenapa ada dua version? Version pertama yang dalam soalan yang I show in the part A, CA naught tu equals dengan PA naught per RT naught. Okay, so kena faham konsep. Kalau kita nak tahu concentration of A, tekanan tu mesti tekanan yang dimiliki oleh A. So kalau dalam kes ni, dia beri kita terus tekanan A. So kita boleh terus guna PA naught per RT naught. So let's say, katakan kalau dia bagi jumlah tekanan, dan kita dah tak boleh guna equation ni. Sebab dia mesti tekanan yang dimiliki oleh A, baru kita tahu keperkataan A. So the PA naught is given as 250 kilopascal. You divide by gas constant. So I think you're aware gas constant ni pun banyak value, right? Depending on the unit. So you might have 8.3144, 8.314, 1.987, 1. There's a few R gas constant depending on the unit. So sometimes a way for you to make sure calculation is correct and the units are consistent. Macam saya usually, saya akan pilih nilai R dengan unit mengikut unit pressure yang saya guna. So contohnya dalam kes ni, my pressure unit is kilopascal.
So to save one conversion punya factor tu, saya terus cari unit R, nilai R dengan unit kilopascal. So maka pressure saya punya unit tu dah terbatal. So if you want to use for kilopascal, the R value is 8.3144 kilopascal dm cube per mole Kelvin. Okay, so dengan guna nilai R ni, unit kilopascal cancel, done. Okay, so I don't have to worry about unit pressure nak kena conversion factor ke kena convert ke, dah tak payah. Okay, so then divided by R and then T0. Okay, T0 pun pula unit temperature saya akan ikut unit R saya. So dalam case ni, my R unit is Kelvin. So what happened to my temperature? I will convert straight to Kelvin terus. Supaya again saya save satu lagi conversion factor and make sure that saya tak buat salah. So in this case, the question temperature was 125 Celsius. So means saya terus tukar siap-siap kepada Kelvin lah. So Celsius to Kelvin is very easy. You just add conversion factor dia adalah tambah 273.15 to Celsius to Kelvin. From Celsius to Kelvin, conversion factor dia is just by adding 273.15 Kelvin. So by doing this, in a way you save conversion factor and also you make sure unit tu dah consistent from the calculation. So because you know, right, unit is very important because then you will know whether your final answer tu betul ke tak. Okay, so if you calculate correctly, you should be able to get 0.076. And as I always tell students, even if in a real practical world calculation, you always calculate using units supaya it also tells you, indicates to you betul tak pengiraan tu daripada unit yang kamu dapat. So contohnya dalam case ni, you can see we can cancel kilopascal, pressure we cancel off, Kelvin we cancel off. Okay, so you know this one when kita rearrange balik, kita akan dapat dalam bentuk mole per dm cube. So then you check balik. Mole per dm cube tu, dimension dia mole per volume. So mole per volume tu adalah concentration. So kamu tengok, memang betul kamu nak cari concentration. So if you want to find concentration, your unit are consistent with what you want to find. Most likely your calculation is correct. Means kamu punya formula tu kamu guna most likely. Taklah 100% garanti juga. Tapi most likely kamu punya pengiraan tu adalah betul berdasarkan unit yang kamu dapat. So done for CA0. Okay. Then FA0. Okay, nak cari FA0, you remember, right? There is a direct correlation antara molar flow rate, concentration, volumetric flow rate. Okay, so yang kita belajar sebelum ni, I taught you kalau initial concentration of A, CA0, equals to initial molar flow rate of A per initial volumetric flow rate. CA0 equals to FA0 per V0. Maka kalau nak cari FA0, so it become now, kita terbalikkan je lah, kita direct, it become CA0 multiply with V0. Okay. But again, as I told you, katakan kamu tak sure darab ke, bahagi ke, mana atas, mana bawah, senang je. Buat pembatalan unit as you calculate. So kamu tahu, FA0 ni dia molar flow rate, dia mesti mole per time. So kalau kamu kira tu kamu tak dapat mole per time, salah lah. Kamu kena tengok balik. Macam mana kamu nak manipulate, adjust equation tu supaya dapat unit yang consistent. So in this case, if let's say I put it as CA0 multiply with V0. Okay, so CA0 kita dah dapat tadi as 0.076 mole per dm cube. So let's say I multiply with the inlet initial volumetric flow rate yang diberi dalam soalan yang tadi 250 dm cube ni, initial volumetric flow rate. Let's say saya multiply, saya multiply 250 dm cube per second. So that's sama, you do cancellation, dm cube boleh cancel, dm cube cancel atas, satu di bawah. I'm left with mole per second. So mole per second, mole per time, molar flow rate. So again, most likely dapat unit consistent dengan apa yang kita nak cari. Jawapan dia should be correct. So it's, if you calculate, you will get 19 mole per second. Okay, so done. So part A, we are done. Not that difficult, just to introduce you to understanding how we can calculate initial concentration of A for gas phase just by knowing pressure and knowing the temperature at the initial condition. Okay, next one, part B. So question part B, dia suruh kita kira balik CA0 dengan FA0. Tetapi dalam soalan ni diberitahu initial total pressure system is 1500 kilopascal. Okay. Tadi soalan A,
dia beri kita directly tekanan A. So kita boleh terus kira lah, kita terus beri tekanan A tu kita kira. Soalan B sekarang ni dah kena berhati-hati because dia beritahu kita initial total pressure in the system. Meaning, initial dalam sistem kamu tu ada dua reactant, A dan B. Dua-dua dalam bentuk gas. So, maksudnya dua-dua tekanan A and B ni total dia 1500 kilopascal. Tapi ingat, nak kira kepekatan A, dia mesti hanya tekanan dia comes from A. We cannot consider the pressure comes from B. So this 1500 kilopascal cannot be used directly because if you use directly, you are also considering the pressure of B, which cannot be because I want to know A concentration. So what do we do? That 1500 is actually P naught kan? P naught jumlah tekanan asal. So what you do with the P naught, you multiply with the initial mole fraction of A. Sebab sebenarnya dia berkadaran. Maksudnya katakan 1500 ni, okay, ia adalah juga berkadaran dengan 50% A, 50% B. So kalau saya nak tahu berapa A sahaja, saya darabkan 0.5 or this 50% multiply with 1500. Then baru saya tahu berapa tekanan A sebenarnya. So you will do 0.5 multiply with 1005, you actually get 750. So logik lah, maknanya tekanan A 750 kilopascal, tekanan B pun 750 kilopascal sebab kan dia kata dia masuk dalam peratusan yang sama. So pressure dia pun berkadaran. So means I have 750 kilopascal of A, 750 kilopascal of B. Okay, so then divided by R again, the same R. I will use the same R as is still kilopascal and the temperature is still the same. So I will just convert to Kelvin directly and then I will get Ca0 0.2266. So done on this part. So the difference part A, part B is just how the information is given to you. Are you given directly the pressure of A or are you given the total pressure? So dalam test dengan exam, you have to be really careful about this. So part ni kena mungkin student tersilap tengok, dia ingatkan ni tekanan A ataupun dia ingatkan ni jumlah tekanan. Tapi tak. So that's important lah, information yang you have to really differentiate about the pressure. Okay. Then nak cari balik FA0. So naturally, kamu tahu kan kalau FA0 tu kita dah tahu tadi FA0 sama dengan CA0 multiply with V0. So kalau CA0 saya berubah, naturally FA0 saya pun berubah. Okay, sebab dia bergantung pada CA0 bergantung pada V0. Walaupun V0 tak berubah, CA0 saya dah berubah dalam pengiraan B, naturally FA0 pun saya kena kira balik. So FA0 equals to darab balik CA0 tadi 0.2266 multiply with your V0 and then 25 at 250 dm cube per second, you will get your FA0 56.65 mole per second. Okay, so part kedua tu straightforward lah. Just that sebab CA0 saya berubah, saya pun kena kira balik FA0. So dalam soalan, katakan dalam test ke, exam ke, in the real practical world pun macam tu. Maksudnya kalau case gas ni, dia memang a bit susah dalam reaction. Sebab like you see here, kamu tukar pressure sikit ke, kalau kamu tukar temperature sikit pun concentration dia dah berubah. So kamu tahu kalau concentration berubah, molar flow rate berubah, meaning pengiraan, design, reactor semua tu akan berubah. That's why if for chemical plant that uses gas phase reactions, the operations, the operations of the reactors are not that easy. It's quite sensitive to a lot of these changes, right? So done on question number 1. So it's quite straightforward. I think quite okay. Just a little bit of information here and there. Then we go to number 2, which is a little bit more complex punya soalan. Okay, so the question says a mixture of 30 mole % SO2 and the balanced air is charged to a flow reactor in which SO2 is oxidized to form SO3 at the initial rate of 10 mole per second of O2. Okay. Soalan ni kata sekarang, okay, kita tengok juga tindak balas dia. Okay. The reaction is between O2, oxygen gas, with XO2. Okay, this is oxidation to form SO3. Okay. So tindak balas dia melibatkan reaktan dia sebenarnya hanya O2 dan SO2. So dia beritahu kita yang awal masuk tu ada 30 mol persen SO2. So baki dia naturally 70 mol persen, right? Tapi 70 mol persen ni baki ni bukan O2 tapi air. Means nak katakan yang walaupun tindak balas dia melibatkan O2,
tetapi dia tak guna pure oxygen. So I think most of the time memang dalam real chemical manufacturing pun rarely they will use pure O2 sebab of course it's highly costly to use pure O2. Of course depending on the process lah, but rarely lah yang saya tahu yang dia akan menggunakan pure O2. Most of the time dia akan guna air. Okay, kenapa air? Sebab air kan ada roughly about 21 mole % O2 and of course it also comes with nitrogen gas. Dalam air kita ada about 79% nitrogen gas. So rather than I use pure O2, I will use air which also has oxygen, but don't forget in the air also has nitrogen gas. Okay, so meaning kalau kamu tengok dalam tindak balas ni, walaupun dalam sistem saya ada nitrogen gas, tapi yang bertindak balas sebenarnya hanya oxygen gas. So nitrogen tu we can say as inert lah, they are involved, they are in the system but they are not involved in the reaction. Okay, so this part is a bit tricky dah. Walaupun 30 mol % SO2, baki 70% tu bukan hanya setakat O2 tapi juga ada N2. Okay, so dan. Okay, so dia kata initial rate of 10 mol per second of O2. So starting information dia kata 10 mol per second O2 awal pada asalnya. So again kita tengok pula mol per second, mol per time, molar flow rate. Okay, so dia kata initial. So this is initial molar flow rate of O2. Okay. So remember kalau dalam pengiraan biasa kita guna ABCD kan, it's very rarely we use the real chemical compound sebab kamu belajar simbol pun saya ajar FA0, YA0, CA0, so on and so forth. So satu benda yang penting is nak tahu which is your A, which is your B, which is your C. Okay. So always I told you the A itu adalah the reference reactant or most of the time it will be the limiting reactant. Pengiraan kita berdasarkan kalau ada lebih pada satu reaktan, kita akan guna berdasarkan limiting reactant. Maknanya reaktan yang akan habis dahulu. Contohnya even conversion pun kita akan based on the limiting reactant, reaktan yang akan habis dahulu. So dalam case ni, either you katakan kalau kamu check pada literature or the reapplication, they will tell you specifically reference reactant tu yang mana satu. But let's say dalam soalan ni, dia tak beritahu kita reference reactant. So one way is, you look at the chemical equation, the first reactant dalam chemical equation tu adalah your A. So means your O2 tu adalah A, SO2 tu adalah B, SO3 tu adalah C. Okay, so that's how, sebab sangat penting. Sebab nanti kalau kita nak buat penyiraan, kamu kena betul tahu mana satu A tu, chemical compound mana yang mewakili A dalam penyiraan kita. So the O2 is your A. So I can say FA0 10 mol per second. So done. Okay, so that's information yang kita nak tahu. Next one dia kata total initial pressure of the system at 15 atm. So dia bagi kita pressure tapi dia kata total pressure awal. So P0 15 atm. So 15 atm ni adalah pressure daripada O2, SO2 dan juga M2. Sebab yang awal tu ada air dengan SO2 kan. So pressure 15 atm ni datang daripada O2, N2, SO2. So kita tak tahu sekarang berapa sebenarnya pressure O2, berapa sebenarnya pressure M2 dan berapa sebenarnya pressure SO2 kita tak tahu. Yang kita tahu jumlah tekanan dia 15. Okay, then temperature 230 Celsius. So P0 15 atm, T0 230 Celsius. And then dia kata assume air contains 79 mol % N2 balance O2. By right to be more exact ada lagi CO2 tapi CO2 is about 0.03%, very little. So in calculation we deem it negligible lah, but in the real thing always remember ada je CO2 tapi very little percentage in the atmosphere. Okay. So let's us go to the first question. Dia kata calculate the initial concentration and initial volumetric flow rate. Okay, so dia nak kita kira satu initial concentration, O2 tu A kita kan, dia nak kita kira CA0 dan dia nak kita kira V0. Initial volumetric flow rate V0 and initial concentration CA0. Okay, so kebetulan kita baru buat soalan pertama, kamu tahu kan kalau nak cari concentration, gas phase, I know pressure, I know temperature, I can find my CA0. Okay, but now you have to be a bit more careful sebab dia beri kita total pressure. It means kita tak boleh guna terus directly pressure yang diberi. So kita kena buat P0 kena multiply dengan mole fraction oxygen dahulu.
Supaya kita nak tahu kepekatan concentration of oxygen, I need to know mole fraction of oxygen multiply with initial total pressure divided by RT0. Okay, so part P0 tu okey lah, kita dah tahu 15 atm kan, jumlah pressure kita dah tahu 15 atm. Tapi sekarang kita nak tahu berapa mole fraction oxygen. So mole fraction oxygen ni kamu kena be a little bit more careful sebab kita tak tahu directly. Yang kita tahu 30% SO2 dan baki 70% air. Okay, so dalam this 70% of air, I have 21% oxygen gas. So, dalam jumlah 70% ni, okay, dalam air yang 70% ni, I have 21% of oxygen and 79% nitrogen. Tapi 21-79 ni dalam konteks air itu sahaja. Tapi kalau kita tengok dalam konteks yang besar yang juga melibatkan tekanan ataupun fraction SO2, hence the mole fraction of the oxygen is actually 0.21 multiplied with 0.7. Means dalam 70% air ada 21% oksigen. So nak tahu berapa fraction oksigen akan menjadi 0.21 multiply with 0.7, you get 0.147. Ataupun dalam erti kata lain, dalam 100% ni yang termasuk air dengan SO2, ada 30% SO2, ada 14.7% O2 dan baki dia persen N2. Okay, so part ni yang kadang-kadang you have to understand, yang oksigen daripada air, mole fraction oksigen tu kamu kena kira dalam konteks besar yang melibatkan juga SO2. So then, once you know the fraction of oxygen, you multiply with the total pressure, you divide. Okay, now case ni pula, pressure saya dalam bentuk ATM. Okay, so kalau tadi saya guna yang 8.3144 tu dalam bentuk kilopascal. So if I use that nilai R, saya kena tambah satu lagi jalan kerja nak convert pressure, which again, you know, in calculation, you will always want to find the fastest and shortest way. So apa yang saya buat? Saya tengok balik nilai R mana yang boleh suit kepada nilai pressure saya. So I will use 0.082 sebab nilai R ni dia punya unit dia adalah ATM dm cube per mole Kelvin. Okay, so dengan menggunakan nilai R ni, ATM saya dah cancel, done. Okay, so I save one step also. Then since my unit R, the unit temperature is Kelvin, so what I do, I will just convert my temperature yang given in Celsius to Kelvin. So I will add 273.15 and this way unit Kelvin pun dah tercancel. So ATM cancel, Kelvin cancel, dan saya tak payah dah buat conversion factor. Then I will get the Ca0 as 0.053 mole per dm cube. Since my pressure unit is cancelled, my temperature unit is cancelled, I'm left with mole per dm cube. So naturally mole per dm cube is concentration, mole per volume concentration. So done. So most likely jawapan kamu tu betul lah, equation kamu tu betul. Okay. Next one, volumetric flow rate. Okay, so tadi kita dah belajar kalau there's a correlation kan, kita belajar sebenarnya Ca0 sama dengan Fa0 per V0. Okay, so naturally kalau nak tahu V0, just buat Fa0 bahagi dengan Ca0. So Fa0 was given as 10, Ca0 you calculated as 0.053. Okay, then again kalau tak sure buat unit, letak unit, cancel unit. Kalau volumetric flow rate, mestilah unit dia, dimension dia, volume per time. So if you get volume per time, in this example, dm cube per second, most likely your calculation is correct. So jawapan dia 188.68 dm cube per second. So done on question number 2. So let us go to question number B. Part A, Part B. Okay, Part A, Part B dia kata, calculate conversion of oxygen, A kita lah. Okay, nak tahu conversion A kita. Given outlet flow rate 5.55 mole per second. Okay. Dia suruh kita kira conversion. Okay. Dia beri kita FA. 5.55 mole per second. Outlet flow rate kan. So, kamu tahu kan conversion. Konsep dia senang. Conversion adalah berapa yang telah bertindak balas. Berapa oksigen yang telah bertindak balas terhadap berapa oksigen yang disuap ke dalam sistem. So the top part nak tahu berapa yang telah bertindak balas, of course equals to how much I feed
minus how much left after the reaction. Okay, berapa yang saya suap tolak berapa yang tinggal akan sama dengan berapa yang telah bertindak balas. So FA0 asal was 10. In the question they given FA0 kita 10 minus 5.55. FA0 minus FA 10 minus 5.55 divided again by how much you feed to the system, which was 10. How much A you feed to the system. So you calculate, they want in percentage, jangan lupa. Kalau dalam percentage, darab 100%. Okay, walaupun dalam calculation, biasa saya kata guna fraction kan, tapi katakan dalam pengiraan ni, dia nak dalam bentuk percentage. So kita darab sajalah dengan 100. Then you get 44.5%, meaning to say that how much A yang telah bertindak balas is actually 44.5% originally tu dah habis bertindak balas in the reaction. So done for question 1 and done for question 2. Okay, so let us go to question. Sekejap, saya tengok sebab ada soalan yang saya rasa kamu boleh buat sendiri. So I will try to attempt question yang memerlukan sedikit discussion. 5, 6. Okay. Let me go to question number 4 lah. Okay, number 3 you can try to do by your own. Number 3 senang, it's just a single reactor. Question 3 ni similar macam contoh. Okay, so I hope you have time. Bukan any other time when you have. The question is in the Teams. Jawapan akhir pun dah ada. Kamu can refer lah if you are not sure about the question. So number 3 saya skip. I will go to question number 4. So number 4 is a little bit tricky. Okay, so I go to question number 4. So number 4, kalau kamu ingat, in chapter 2 kita dah belajar, kita boleh cari volume reactor just by knowing the information X and minus RE. And X per minus RE ni pun can be represented in two different way. Either in the form of table, in this question example, in the form of table. And macam kita belajar, another one dalam level sphere plot. Macam contoh nombor 3 ni level sphere plot. Yang tadi yang saya skip soalan nombor 3 tu level sphere plot. So level sphere plot, beza dia hanya information tu dalam bentuk 1 per minus RE melawan X. Kalau table, X dan minus RE. Okay, so tu je beza. Yang minus RE tu berbeza dalam bentuk plot compared to table. Okay. So let us go to table punya soalan. Okay, this is 3.5 mole per dm cube of pure A enters the reactor at a rate of 10 dm cube per second. And dalam tindak balas dia, A produce B plus C. Okay, so kamu kena faham dalam tindak balas, sometimes walaupun ada satu reactant, tapi tak semestinya kita akan guna pure reactant, pure concentration of the reactant. At times, maybe it will not be pure reactant yang digunakan. Okay, so means yang asal masuk tu tak semestinya akan ada 100% mole percent of E. But in this question, dia state clearly dah. Dia kata pure A. So kamu dah tak payah bimbang. Yang awal-awal masuk tu memang semua A. Dan diberitahu kepekatan dia as 3.5 mole per dm cube. So means mole per dm cube, mole per volume, CA0 kan kepekatan. So CA0 3.5. So sama konsep. Concentration pun sama. Awal dan masa tindak balas, of course concentration akan berubah. Sebab kalau macam case A akan consume kan, so concentration dia akan berkurangan dengan masa dan tindak balas. So it's important for you to indicate CA0 ke CA. Dalam kes ni adalah CA0 3.5 mole per dm cube. Next, rate dia pula. Rate dia kata 10 dm cube per second. So kamu tahulah dm cube volume, second masa, this is volumetric flow rate. Volume per time, volumetric flow rate. So V0 10 dm cube per second. So I know CA0, I know V0. So by now kamu dah boleh agak. Kalau tahu CA0, tahu V0, mestilah boleh cari FA0. Okay, so done. So dia beritahu kita table ni. So setiap conversion ni, dia beritahu kita berapa minus RE dia. Okay, so let us go to the very first question. Dia kata cari volume single CSTR conversion 80%. So dia kata kita nak cari volume and dia beritahu dia adalah one reactor, one single CSTR and they achieve conversion directly from 0 terus 80% using one reactor. So if you remember, saya ajar nak cari volume, kita akan start we always kalau nak cari volume reactor tu kita start dengan design equation dia dulu. So kalau CSTR single reactor, design equation dia diberi sebagai
volume CSDR, okay, equals to FA0 multiply with X divided by minus RA at your desired X. Okay, so minus RA ni pun kadang jangan lupa, mungkin kadang student pun kadang terlupa minus RA ni cari bila. Dia cari minus RA pada X yang kita nak. So, contohnya dalam soalan ni X yang kita nak 0.8. So minus RA itu adalah apabila my X is 0.8. Okay. So then, as we know, you have learned in engineering questions, kalau kita nak cari satu pembuli ubah dalam soalan ni, kita nak cari volume. Okay, means yang sebelah kanan adalah apa yang saya nak. Okay, so means yang sebelah kiri saya ni apa yang saya nak, volume dia. Means sebelah kanan ni, all of the unknown tu dah kena ada nilai. Sebab kamu tahu satu persamaan, satu pembuli ubah saja yang kita boleh cari. Kalau katakan kalau kamu ada dua pembuli ubah yang kamu tak tahu, memang kita tak boleh solve. Kita tak boleh solve penyelesaian dia. So dalam kes ni nak tahu volume, sebelah kiri semua unknown tu dah kena tahu nilai dia. Okay, so we start first with FA0. So FA0 tu kamu tahu is the initial molar flow rate of E. So kamu dah tahu yang saya kena tahu FA0. Okay, dalam soalan ni unfortunately tak diberi FA0. Okay, tapi they give us C0, they give us V0. So barat kamu tahulah, kalau tahu C0, tahu V0, saya dah boleh cari FA0 dahulu. So that's why we will find first FA0, which is equal to the initial concentration of A. You multiply with the initial volumetric flow rate. Okay, so 3.5 multiplied with 10, you will get 35 mole per second. Okay, so that's how sometimes it helps you to solve engineering problem. Bila kamu tahu memang setiap pembuli ubah ni saya kena cari, so kamu akan terfikir, okay, tak tahu FA0, macam mana nak cari? So kamu akan tengok, okay, ada C0, ada V0. So you can connect it that, okay, I can get FA0 first. Okay, so done. Solve FA0. So first pembuli ubah tu kita dah cari. So next is X. So dalam soalan ni dah beritahu conversion yang kita nak capai 80%. Meaning 80% of A tu dah convert menjadi produk. So X has 0.8, and at the bottom minus RA when my X has 0.8. I just look at the table. When my X has 0.8, my minus RA is 0.013. So I divide by 0.013. Kena bahagi sebab yang diberi tu adalah nilai minus RA. I will get the volume as 2153.85 dm3. So sama konsep, as I always tell you, do unit cancellation. So you can see if I do the unit cancellation, yang tinggal hanyalah unit dm cube. So nak cari volume, unit dm cube, which is actually the dimension dia volume. So most likely perkiraan kamu adalah betul. So done for part A. So part B dia kata single PFR conversion 80%. Tadi single CSDR, sekarang single PFR. So tengok balik design equation untuk PFR. Design equation dia diberi volume PFR equals to FA0 makna jadi integration 0 to 0.8 dx per minus RA. So formula PFR tu dah spesifik, tapi yang kamu kena ingat integration, bottom limit and upper limit. Okay, so bottom limit tu sebab ni single PFR, dia convert daripada zero conversion, means daripada tiada conversion A kepada 80%. So the bottom limit 0, the upper limit 0.8 to show that they are converting from 0 to 0.8 dx per minus RA. So kamu dah belajar dalam lecture, kita belajar kan part integral ni, kalau di convert dalam bentuk Lorentz plot, the integral part is actually area under the curve of the Lorentz plot. And area under the curve ni kita boleh cari menggunakan Simpson 1/3 rule. That's why we will then tweak our equation to fit the Simpson 1/3 rule on the integral part. So that's why become FA0 tu tinggal, FA0 tu tak dikacau oleh integral part, so FA0 tu kena stay. Integral part tu dah di-convert menjadi Simpson 1/3 rule punya equation. That's why you have delta X per 3 in the bracket, the 3 points. 1 per minus RA at my initial X. The last point is 1 per minus RA at my final X, 0.8. In the middle tu 4 per minus RA at my middle conversion. Yang middle conversion tu yang kamu kena determine by yourself. Okay, so what do I mean by that? Okay, so dalam contoh ni, kita ada 0, kita ada 0.8, right? Initial 0, final 0.8. Maka the middle X, the middle conversion will be 0.4.
Sebab tu dia punya nilai kat tengah akan menjadi 4. The 4 is there. The Simpson one-third rule says it must be 1, 4, 1. So kat tengah tu 4 per minus RA at my middle x, which is 0.4. So that now that you establish berapa initial x, berapa final x, berapa middle x, now you can substitute in the value. Okay, so first FA0. So dalam case B, similarly, kalau dia kata tak ada perubahan CA0, tak ada perubahan V0, no changes in the concentration or volumetric flow rate, your FA0 stays the same. So you can use the FA0 that you have obtained in part A. Okay, so only remember kalau FA0 tu boleh berubah if your CA0 changes or your V0 changes. If none of these changes, FA0 stays as it is. Okay, so darab dengan delta X per 3. Again, delta X per 3 tu adalah the Simpson one-third rule punya formula, dia must stays. But nak cari delta X pula. So delta X, as I told you, dia adalah the differences or the gap ataupun beza di antara initial X kepada middle X saya. So initial X saya kosong, middle X saya 0.4. So beza dia adalah 0.4. Ataupun kalau kita kira beza kat belakang, contohnya 0.4 middle point kepada final point saya 0.8, beza dia juga masih 0.4. So delta X 0.4 divided by 3. Then in the bracket, tengoklah apabila X saya kosong daripada table, minus RA saya 0.053. Okay. When my X is 0.4, minus RA 0.040. When my X is 0.8, minus RA 0.013. So you put inside the equation, you calculate, okay, again, try about unit cancellation. You should get the answer 913.69. Ataupun nanti kata lain, to achieve a conversion of 80% using this data, this table of information, your volume of the CSTR must be at least 913.69 dm cube. Baru boleh capai conversion yang kamu nak. So done part A, part B. So let us go to part C, part D. Okay. So part C ni dah a bit complex sebab part A, part B single CSTR, single PFR. Tapi kamu ingat saya pernah ajar kamu dalam chapter tu, not necessarily the same reaction must be conducted in one single reactor. Okay, sometimes if let's say you don't achieve a good conversion in the first reactor, and you know that there are still a lot of unconverted reactant, you have another choice of where you may connect this second reactor to the first one. Meaning, apa yang flow daripada reaktor pertama akan masuk pada reaktor kedua dengan harapan you gave them more time or more chance for the reactant to be further converted in the second reactor, or sometimes up to 3 or 4 reactors, but they are in series. Means dia tak terputus. Masuk A, keluar masuk B, keluar masuk C, masuk 1, keluar masuk yang kedua, masuk yang ketiga dan so on until you achieve the conversion that you want. Okay, dalam kes ni dia kata, calculate the volume of 2 reactors, so hanya 2 reactor, CSTR, connected in series with intermediate conversion 40%, final conversion 60%. So conversion ni pun kamu dah kena clear sebab conversion pada reaktor berlainan, conversion dia adalah berbeza dan naturally conversion akan meningkat dengan reaktor sebab reaktor yang asal masuk tu, masuk reaktor pertama, convert katakan 40% dalam kes ni. So yang baki tu akan masuk pada reaktor kedua, dia akan increase conversion daripada 40% to 60%. So conversion pada reaktor sebelum final reactor, we call as intermediate conversion. So contohnya kalau ada 2 reaktor, X1 tu intermediate, X2 tu final conversion. Katakan kamu ada 3 atau 4 reaktor, katakan 4 reaktor, meaning X1, X2, X3 intermediate conversion, X4 baru final conversion. So dalam kes ni kita hanya ada satu intermediate conversion, X1 0.4, and we have one final conversion. Final conversion saya rasa satu lah sebab dia ada last reactor. X2 is 0.6. Okay, so they want us to find the volume. So kamu kena faham, volume reactor ni akan berbeza, dah tak semestinya akan sama sebab dia mencapai conversion yang berlainan kan, means minimum volume reactor yang bersiri ni antara satu sama lain dia boleh jadi berbeza. Besar dia tak semestinya kena sama. Sebab you may design your volume of the reactor according to the conversion that you want to achieve. Okay, so dalam kes ni kita kena kira separately volume dia. So for the first reactor,
formula dia nak cari volume CSTR equals to, formula dia macam untuk single CSTR. Sebab kalau kamu perasan, dia akan jadi volume CSTR1. Mesti indicate, kalau reaktor pertama kena indicate nak cari volume reaktor pertama equals to FA0 X1. Tadi kalau single reactor kamu letak X sahaja kan, tapi tak boleh letak X sahaja sebab dalam kes ni kita ada 2X. Kita ada X1, kita ada X2. Kalau kita nak kira untuk reaktor pertama, kita letak X1. So you know that is referring to the conversion in the first reactor in the series configuration. Divided by minus RA. So minus RA ni pada reaktor pertama mesti pada X1. So kalau reaktor kedua, minus RA pada X2. So kamu tak boleh confuse part ni. Dalam part ni, reaktor pertama, minus RA at X1. So FA0, 35 mole per second yang kita calculate pada part A. Again, no change in CA0, no change in V0. FA0 is the same. So 35 mole per second. Multiply with X1, 0.4. Divided by, when my X are 0.4 from the table, minus RA saya 0.040. So kamu kena refer balik pada table. Bila X 0.4, minus RA 0.040. Okay, so then you multiply, you will get the volume 350 dm cube. Meaning, reaktor pertama tu, kalau kamu hanya nak capai conversion setakat 40%, you just need the volume of the first reactor to be minimum dia to 350 dm cube. Okay. Subsequently, reaktor yang kedua. Okay, reaktor kedua ni yang kamu kena betul-betul ingat. Formula dia dah berubah sedikit as I explain in the lecture. So why dia berubah? Okay, so the volume of the second CSTR now equals to FA0. FA0 tu stays. Tapi dalam bracket sekarang akan menjadi X2 minus X1. Sebab bila kita nak kira volume tu, kita just nak tahu dalam reaktor kedua tu berapa conversion yang sebenarnya dia naikkan. Daripada X2 dia naikkan kepada X1. Daripada X1 dia naikkan kepada X2. Sebab tu dia jadi X2 minus X1 per minus RA at my X2. So another scenario, let's say macam saya pernah katakan kamu confused X1 tolak X2 ke X2 tolak X1. So kamu kena ingat balik, theoretically conversion akan meningkat dengan reaktor. Ini X2 will always be bigger than X1. Kalau ada reaktor ketiga, X3 akan lebih besar pada X2. So katakan kamu letak sebagai X1 tolak X2, kamu akan dapat nilai negatif. So dan kamu kena ingat, okay, volume reaktor tak mungkin negatif. Memang nombor can be negatif, can be positif. Tapi kamu kena tengok dalam konteks volume reaktor, isi padu reaktor tak mungkin negatif. So kamu dah tahu, oh means calculation saya salah. Tak mungkin X1 tolak X2. Kena terbalik, X2 tolak X1. So sometimes number tu, bila kita dapat penyiraan tu dalam engineering, kita kena kait juga dengan logik dia. Macam volume tahu takkan mungkin negatif. So kamu dah tahu, mesti somewhere calculation tu salah. Okay, so you put back, let's see you put back X2 tolak X1. So you get your FA0, X2 dia 0.6, X1 dia 0.4. Minus RA ni jangan lupa, kadang-kadang mungkin sudah confused. Minus RA ni kat 0.6 ke kat 0.4. Minus RA tu kena ikut pada reaktor punya conversion tu. Kalau reaktor kedua tu conversion dia adalah 0.6. So minus RA ni adalah apabila X saya 0.6. So dalam example from the table, it was 0.025. So you multiply, you will get 280 dm cube. So reaktor volume yang kedua, if kamu nak naikkan daripada 40% to 60%, the volume of the second reactor that you need is only 280 dm cube. So done for question part C. Let us go to part D. So part D dikata, calculate the volume of the reactor if two PFR are connected in series with an intermediate conversion 60%, final conversion 80%. Okay, sekarang kita buat untuk PFR pula. Tadi CSTR, sekarang kita buat PFR dan PFR ni pula two in series, sama. But the first reactor tu conversion dia 60%. Meaning dalam reaktor pertama tu daripada A yang tak di-convert, dia naik sampai 60% conversion. Tapi masih tak cukup. So dia connect to second reactor yang daripada 60% tu dia naik sampai menjadi 80%. So X1 0.6, X2 0.8. So how do we do the calculation? Okay. So the first volume reactor PFR, as I said juga tadi, dia punya jalan penyiraan hampir sama macam single PFR.
sebab dia bermula daripada kosong. So that's why kamu tengok dia akan menjadi first PFR volume dia FA0 integrating from 0 to 0.6 sebab first reactor tu convert daripada kosong kepada 0.6 dx per minus RA. Then kamu nak tukar dalam bentuk Simpson one-third rule. Tapi jangan lupa yang Simpson one-third rule ni just to cover part integral. FA0 yang kat luar tu mesti ada juga. So that's why kita akan bermula dengan FA0. Part integral tu yang baru jadi Simpson one-third rule. So it become delta X per 3 in bracket the 3 point. Yang 3 point ni yang saya selalu kena emphasize kepada student sebab 3 point ni pemilihan dia betul-betul bergantung kepada soalan. Dia tak ada fixed rule. Bukan tak ada fixed rule. Dia bergantung kepada apa conversion yang kamu sedang consider. Okay, dalam kes ni, I'm considering from 0 to 0.6. So, first point, 1 per minus RA at 0. I always go to the third point 1 per minus RA at 0.6. Kamu dah establish initial, kamu dah establish the last, baru pergi pada middle. So, middle dia 4 per minus RA at my middle X. Saya ada kosong, saya bermula pada kosong, final saya 0.6, middle saya adalah 0.3. So jadi 4 per minus RA when my X is 0.3. Dan kita pergi pula delta X. So delta X pun saya selalu kena, I will always explain repeatedly sebab takut kena student confused. So delta X, beza dia kan, so initial to middle, 0 kepada 0.3, beza dia adalah 0.3. 0.3 kepada 0.6, beza dia pun 0.3. So, delta X dia 0.3 means kalau kamu pilih nilai X tengah yang betul, beza di depan, beza di belakang adalah akan sama. Okay, kalau kamu tak dapat sama, kamu kena check balik. Middle X kamu tu kira betul tak? Dapat betul tak middle X kamu? So, delta X dia 0.3. So, you just substitute in all the value from the table. Make sure you really check correct value from the table. You should get the volume of 517.15 dm cube. Meaning, if you have a PFR in series, and the first PFR, you want to achieve 60% conversion, your volume should be about 517.15 dm cube. So we go to the next one, the second PFR. Second PFR ni lah yang part can be a little bit confusing if we are not sure about the upper limit and bottom limit. Okay. So, volume of the second PFR, okay, design equation dia dah berlainan sikit. Kenapa? Sebab dia convert daripada X1 kepada X2. Okay, sebelum ni kamu belajar single and when you learn PFR in series yang pertama, dia akan mula daripada kosong. Tapi reaktor yang kedua ni dah tak bermula pada kosong. Sebab again kan saya kata conversion tak reset. Dia just terus naikkan sahaja conversion tu. So dia akan bermula daripada X1 kepada X2 untuk reaktor yang kedua. So you become FA0 integrating from 0.6 as your bottom limit, 0.8 as your top limit. So it says that dalam reaktor kedua tu convert 60% kepada 80% dx per minus RA. So then when we change into Simpson one-third rule, FA0 stays. Okay, FA0 tu masih ada. Jangan lupa. Kerana macam student convert kepada Simpson one-third rule, dia terlupa yang FA0 tu masih ada. FA0 mesti ada. Then delta X per 3, again the 3 points. So sekarang 3 point ni dah berlainan sebab kita bermula daripada 0.6. So it become 1 per minus RA at X 0.6 as my first one. The last one akan jadi 1 per minus RA at 0.8 sebab X2 saya 0.8. So then baru saya cari yang tengah. So tengah 4 over middle X. So saya ada 0.6, final X saya 0.8. So naturally middle X saya 0.7. So jadi 4 per minus RA at 0.7. Okay. So then delta X. So delta X pun kena be very careful. 0.6 initial, middle 0.7. So beza dia adalah 0.1. Ataupun kalau kita tengok kat belakang 0.7 kepada 0.8, middle X, beza dia pun masih 0.1. So that's why delta X adalah 0.1 divided by 3. So similarly, tengok table, make sure tengok nilai yang betul. You should get your volume PFR yang kedua sebagai 395.67 dm cube. Or in other words, to get final conversion of 80% in my second reactor from 60%, I need the volume of 395.67.
And then interestingly enough, kalau kamu perasan, volume reaktor pertama tu lebih besar daripada volume reaktor kedua. So kenapa? Okay, kamu kena tengok juga logik. Conversion tu juga akan mempengaruhi kamu punya kebesaran volume, can influence the volume of your reactor. Meaning to say, why my first PFR volume besar daripada volume yang kedua? Sebab PFR pertama saya tu akan convert daripada 0 kepada 60%. 60% perubahan conversion tu volume dia 517 yang diperlukan. Dalam reaktor kedua, kenapa volume dia jauh lebih kecil? Sebab dalam reaktor kedua, dia hanya perlu naikkan daripada 60 ke 80. Means dia hanya perubahan conversion tu hanya 20%. So, erti kata lain, the how much big your conversion, how much high your conversion also influence your volume reactor. The higher, the more conversion you want, naturally the reactor will be bigger. Sebab tu dalam kes ni kamu tengok volume reaktor pertama lebih besar pada volume reaktor kedua. Okay. So done on question number 4. Okay, so I will go to the next one, question number 5, and then question number 6 we are done for today. Okay, so kita pergi ke soalan nombor 5. Saya pilih soalan yang susah sikit lah supaya kita boleh faham lebih bagus. Okay, so question number 5, gas phase reaction given as follows. A produce B. Okay, so this is menggunakan level spin plot lah. So kamu ingat, soalan ni dalam information ni boleh diberi dalam bentuk table atau dalam bentuk plot. Okay. The irreversible reaction carried out isothermally in a flow reactor at the initial rate of 10 dm³ per second. Okay. So at this moment, memang kamu akan hanya belajar irreversible reaction. Irreversible tu maknanya tidak balas berlaku forward sahaja. Means A akan menghasilkan B sahaja. Okay, so sampai chapter 4 kita masih selamat. Kita hanya akan belajar apabila tidak balas A menghasilkan B. Which usually memang tak kata most lah, but usually reaction memang akan berlaku forward. Tapi kamu pun tahu kan, sometimes reaction can be reversible. Reversible ni maksud tidak balas boleh jadi forward, boleh jadi backward at the same time. Means A hasilkan B and same time B pun boleh menghasilkan A. So nanti dalam chapter 4 kita akan belajar apabila dia tidak balas berbalik, kita kena learn all over again. Design reactor tu dah jadi lain sikit. Sebab just because tidak balas tu berbalik. Okay, but at this stage, you have to only consider tindak balas di mana semua A menghasilkan B, tak ada tindak balas yang berbalik. So next one, isothermally. So sama, sampai chapter 4 kita hanya belajar di mana tindak balas tak ada perubahan suhu. But then subsequently later kita kena juga consider apabila ada perubahan suhu dalam tindak balas. Sebab again, kalau perubahan suhu pun, design reactor pun kena buat balik. Sebab just because ada perubahan suhu. But we will consider that later. And the next one, dia kata initial rate 10 dm³ per second. So dia beri kita volume per masa, volumetric flow rate. So initial hal laju isi padu dia adalah 10. Okay, V0 10. The feed mixture consists of 45 mole % inert and the balance reactant at 40 Celsius. Okay, so dalam soalan ni dikata, dia beri kita initially mole percent dia. Okay, so kita assume, kita ingatkan kalau A, mestilah sahaja ada E kan, tapi S1U baru tadi, tak semestinya kita akan guna pure reactant tu dalam bentuk pure. Sometimes you might have, like in this example, dia ada juga inert. Okay, dan so dalam case ni dikata, initially ni ada gas A dan juga ada gas inert. So dia beritahu yang inert ni yang mole percent dia 45 mole percent. So dalam sistem awal-awal ni ada inert, okay, ada gas lengai. Kita tahu gas apa? Dia kata gas lengai dan kita ada A, gas A. Dan dia beritahu kita gas lengai ni 45 mole percent. So naturally gas A punya mole percent adalah 55 mole percent, right? So means Yi0 0.45, Ya0 0.55. So kamu tengok dalam soalan ni, dia tak beri kita directly mole fraction A. So, tapi kamu kena tahu sendiri. Kamu betul-betul kena tahu sendiri mole fraction A berdasarkan konsep dia mesti 100%. So kalau ada 45% inert, lengai, maka 55% A. So Ya0 0.55. So remember, bila kita nak design reaktor, pengiraan dia mesti berdasarkan reaktan. Kalau dia beri kita information pasal lengai, kita kena cari information yang berkaitan dengan reaktan dalam tindak balas kita, which is A. And then they say temperature 40 Celsius. Okay, so awal tu suhu campuran gas tu adalah 40 Celsius. Dia kata lagi,
Initial partial pressure of inert 5 atm. So dia beri kita information lagi. Tapi dia beri kita tekanan gas lengai tu pada waktu asal sebagai 5 atm. So you see this question can be a bit misleading. Design reactor ni mesti berdasarkan A, tapi dia tak beri kita information A. Dia beri kita information pasal gas lengai ni. Dia kata 45 mol persen, and dia kata yang 45 mol persen ni pressure inert ni, pressure lengai ni adalah 5 atm. So kamu jangan lupa, bila saya nak kira untuk A, saya kena tahu yang A. Kalau kita beri kita yang lengai, kita tak boleh guna yang lengai ni. Kita kena cari juga apa itu tekanan dan apa itu mole fraction untuk A sahaja. Okay, so later we will try to do this. Right. Then they give us level sphere plot. So level sphere plot ni, by now kamu dah tengok kan beza dia. Paksi Y adalah 1 per minus RA, paksi X conversion. Maksudnya katakan pada conversion 0.1, 10%, 1 per minus RA saya adalah 2.7 dan so on and so forth. Okay, so done. Information dah kita faham somewhat. Let us go to the question. The question says, reaction was conducted in 2 CSTR in series. Determine the volume of both reactor to achieve 60% conversion at the first reactor and 80% overall conversion at the second reactor. So dalam kes ni dia kata, I have 2 CSTR in series. Okay. So kita cari volume kedua-dua reaktor ni, di mana first reactor X1 0.6, volume reaktor kedua X2 adalah 0.8. Means reaktor kedua dia akan convert daripada 60% kepada 80%. So again kita akan start daripada design equation dia. Okay. Kalau kamu tak sure nak start pada mana, start dulu daripada apa equation yang kita tahu kita perlu guna untuk cari volume dia. So for the first CSTR, volume dia VCSTR1 equals to FA0 X1 per minus RA at my X1. Okay, so naturally yang belah kanan ni semua pun boleh ubah ni kita kena tahu. Okay. So X1 kita dah tahu sebab dalam reaktor pertama dia kata nak capai 0.6 conversion, right? 60%. So X1 dah tahu. Bila tahu X1, naturally minus RA at X1 pun dah tahulah sebab menggunakan level sphere plot. Level sphere plot cakap bila X 0.6, 1 per minus RA dia adalah 8.85. Tu yang jangan lupa. Is 1 per minus RA dia 8.85. When my X 0.6. So X1 dah tahu, minus RA pun dah settle. Yang kita tak tahu lagi FA0. Kalau kamu perasan, we don't know yet FA0. Okay. So then kamu dah kena tahu. Maksudnya saya kena cari dulu FA0. Kalau tak cari FA0, tak boleh solve. Okay. Then kamu ingat pula FA0 ada berkaitan dengan CA0, V0 kan. Kalau tak diberi directly FA0, I can always find FA0 but I must know CA0 and V0. Okay. Dalam soalan V0 dah diberi 10 dm³ per second. Kan dalam soalan kata dia masuk pada 10 dm³ per second. So V0 tu dah tahu. Okay. Tetapi malangnya CA0 tak diberi. We don't know CA0. Okay. So CA0 pula masalah dia. So kamu tengok sekarang kamu dah macam how to say, dia macam reverse engineering tau. Nak guna dalam pengiraan FA0. Tapi tak ada FA0, reverse. Okay, tahu pula FA0 tu sama dengan CA0 V0. Okay. V0 dah tahu, CA0 tak tahu. Reverse balik nak kena cari CA0. Okay, nak cari CA0 pula masalah dia kita tak diberi CA0, right? But kita tahu kalau dia gas phase, asalkan dia gas phase, tahu suhu, tahu pressure, dah boleh cari. So kita tahu dan CA0 akan sama dengan VA0. P0 per RT0. Dia dah told you yang version equation ni bergantung. Dia ada dua version. Either YA0 P0 per RT0 atau PA0 per RT0. Dia bergantung kepada kalau tahu jumlah tekanan, darab dengan mole fraction A. Ataupun terus tahu tekanan A, terus guna nilai tu. Okay, dalam soalan ni kita tak tahu, P0 tak tahu, PA0 pun tak tahu. So masalah dia sekarang, YA0 saya tahu kan, YA0 tadi kan kita kata 45 mol percent A, 45 mol percent inert. So naturally 55 mol percent A. So YA0 tu saya tahu. Okay, saya dah tahu YA0 0.55. So mungkin saya fikir, okay, saya dah tahu YA0, saya hanya kena tahu P0 dah boleh guna. Okay, so P0 pula yang tak tahu. So reverse satu lagi, P0 tak tahu pula. Okay, sebab dia kata, dia beritahu kita
yang jumlah tekanan lengai sahaja. Yang 5 atm tu jumlah tekanan lengai. Hanya tekanan lengai 5 atm. Dan dia kata 45% ni inert. Okay, so you have to somewhat remember ataupun relate balik. Okay, jumlah tekanan lengai ni, tekanan lengai ni yang 5 atm akan bersamaan dengan mole fraction inert multiply with total pressure. Kalau you buat mole fraction inert multiply with total pressure, kamu akan dapat inert punya pressure. So since I know inert pressure 5 atm, I know inert fraction 0.45. If I use this correlation, I can actually get my P naught. So P naught tu saya akan dapat tekanan lengai bahagi dengan mole fraction dia, mole fraction lengai, you will get 11.11 atm. Ataupun dalam erti kata yang lebih senang, macam saya kata, dia sebenarnya perkadaran. Maksudnya, kalau 45% ni bersamaan dengan 5 atm, kalau saya ada 100%, berapa atm? So, 100% tu sebenarnya bersamaan dengan 11.11 atm. 11.11 atm ni adalah pertekanan lengai dan juga tekanan E. So, bila 11.11 ni, saya darab dengan fraction E, saya akan tahu dah berapa tekanan E. Ataupun, satu lagi alternatif, sebab tu kadang dalam engineering kan, apa yang what we discuss in the class is not necessarily the only way. So let's say another way untuk kamu calculate, dia kan perkadaran, maksudnya kalau 45% lengai ni berkadaran dengan 5 atm, kalau saya ada 55% A, saya darab silang, saya boleh terus tahu tekanan A juga. So depends on you. Like in this case, saya kira tekanan jumlah tekanan. Berdasarkan perkadaran juga. Kalau 45%, 5 atm. Kalau ada 100%, berapa atm? Itu jumlah tekanan. Katakan kamu nak terus tahu directly tekanan A pun boleh. Kalau 45%, 5 atm. Kalau saya ada 55%, berapa atm? Yang kamu kira tu akan sama dengan tekanan A directly. So if you know tekanan A directly, you terus gunalah P A naught divided by RT naught. Okay, so my example, I find P naught. But you may also find PA naught directly pun boleh, and you use either one. If you calculate correctly, your CA naught will be the same. Okay, so dalam contoh saya guna P naught tu saya darab dengan YA naught. So I divided by R, my R value 0.082. Again, I use 0.082 because my pressure unit is ATM. I use ATM punya R value. Then T naught I will convert Celsius to Kelvin. So 40 Celsius convert pada Kelvin plus 273.15, you get CA naught 0.238. So now dah tahu CA naught, dah boleh kira FA naught, dah tahu CA naught, dah boleh kira FA naught, bolehlah ganti dalam design equation tu, dapatlah volume reaktor pertama. So soalan ni dia tak susah sebenarnya, tapi dia reverse. Nak cari FA naught kena tahu CA naught, nak cari CA naught kena tahu P naught. So sort like reverse equation where you have to know how to connect the questions. Okay, then you go to the second part. Volume CSTR kedua dah senang lah, sebab volume CSTR 2 equals to FA naught yang tadi kita dah cari. So FA naught tu kita settle. In bracket X2 tolak X1. Dalam kes ni kan dia akan convert from 60 to 80. So X2 0.8, X1 0.6 divided by minus RA at 0.8. So daripada plot, when my X is 0.8, 1 per minus RA saya adalah 20. So I multiply directly with 20. Okay, I will get the volume 9.52. So done for question A. Is bukan part yang susah, bukan part design equation. Yang susah adalah sebenarnya nak cari FA naught berdasarkan information yang kita diberi pada kita. So you have to really understand information diberi and correlate kepada apa yang kita nak cari. Okay, so done on part A. So part B. Okay, part B, the reaction was conducted in 2 PFR in series. Determine the space-time for both reactor required to achieve 40% intermediate conversion, overall conversion 80%. Okay, dalam soalan ni kamu mungkin dah familiar PFR dalam bersiri. Then dia beri kita conversion, kita tahu X1 0.4, X2 0.8. But in this question dia tak nak kita cari volume, dia nak kita cari space time. Okay, so kamu sekarang dah kena faham pula, sebelum ni kita hanya cari volume kan, kita tak pernah cari space time menggunakan design equation. Tapi kamu dah pernah belajar space time. We learn separately. We learn design equation yang mencari volume, and kita juga belajar space time tu apa. Space time tu adalah
volume reactor over initial volumetric flow rate. Space-time adalah holding time. Holding time berapa lama kita nak hold reactant kita dalam reaktor sebelum dia kena keluar. And dia diberi dalam bentuk volume over initial volumetric flow rate. Okay. So how do we do this? Right. So let us look back from the design equation. Let's say kamu tak sure, kamu tengok balik design equation. So design equation kata volume PFR pertama macam bersiri akan sama dengan FA0 0 integrating to 0.x dx per minus RA sebab reaktor pertama daripada 0 kepada 0.4 dx per minus RA. Okay, so kita dah ada perkaitan ni. This one is what you learn in the design equation. Okay, tapi sekarang kamu ingat, saya nak cari space-time. Saya tahu space-time saya tu mesti volume kepada initial volumetric flow rate. Tapi bila kita tengok design equation ni, volume tu dah ada. Okay, kita dah fulfill half part of space-time tu sebab kita dah ada volume. Kita tak ada initial volumetric flow rate. Betul tak? Sebab volume sama dengan FA0 integration dx minus RA. Tak ada volumetric flow rate, initial volumetric flow rate. Tapi kita tahu nak cari space-time kena ada initial volumetric flow rate. So what do we do? Kita kena tengok balik original equation tu. How do we introduce V0? But kamu pun tahu dalam mathematics tak boleh sebarangan masuk unknown without any correlation atau any logic. Okay, so then you see back. Kamu pun ingat. FA0 ni kan sama dengan CA0 darab dengan V0. So instead of writing as FA0, I can also write it as CA0 multiply with V0. Integral part tu maintain sebab kita tak akan cari part integral. So multiply with integration 0 for dx per minus RA. So kenapa dia dah penting? Sebab sekarang saya dah perkenalkan, saya dah masukkan V0 dalam equation saya. Dalam bentuk FA0 tu jadi CA0 darab V0. Okay. Then why this is important? Okay, now kamu perasan kalau V0 belah kanan saya pindah ke belah kiri. So kalau kanan atas pindah ke belah kiri dia jadi bawah kan, jadi pembawah at the bottom. So you will get at the left hand side volume divided by initial volumetric flow rate. Bila saya pindah kanan ke kiri dia akan jadi bawah. Volume per volumetric flow rate kan sama dengan space-time. So saya dah tahu sekarang space-time belah kiri tu saya dah dapat dah. Space-time reaktor pertama PFR saya akan menjadi volume PFR pertama terhadap initial volumetric flow rate. So belah kiri dah ada yang kita nak. Belah kanan akan jadi kita dah pindahkan V0. So kita tinggal CA0. Belah kiri tu CA0 masih ada. Belah kanan tu CA0 masih ada sebab saya tak pindah. Dan V0 dah tak ada. Integral tu masih ada. So integral tu akan menjadi 004 dx per minus RE. So belah kiri kanan sekarang dah tak ada V0. Dah tak ada FA0. Dah tinggal hanya CA0. Dan integral part. So then nak solve, kami just ingat je. Okay, integral part tu jadi Simpson wanted rule. CA0 tu stay. So jadi CA0 Simpson wanted rule, delta x per 3, again 3 points in the bracket. So this is to show macam mana kamu dah pernah belajar design reactor volume. Kamu dah belajar space time. Tapi dalam soalan ni dia combine dua tu and kamu kena faham macam mana combination tu berlaku dan bagaimana how when you move one from right to left you get what you want and the left hand side yang kamu nak kira tu apa yang akan tinggal. Okay, so now that we know, we can solve it as usual, of which CA0 daripada part A kita dah tahu. So CA0 pun sama. Tak ada perubahan suhu, tak ada perubahan tekanan, CA0 stays. So same concept. Kalau FA0 tadi tak ada perubahan CA0, tak ada perubahan V0, FA0 stays. CA0 pula tak ada beza suhu, tak ada beza pressure, CA0 is still the same, which is 0.238 as we calculated. Okay, dan dalam 3 point tu, kita tengok balik lah. 0 to 0.4, right? So first point 1 per minus RA at 0, last point 1 per minus RA at 0.4, middle 1 per minus RA at 0.2. Okay, so find from the plot the value and then don't forget delta x. So 0 to 0.2 beza dia pun 0.2. 0.2 to 0.4 beza dia pun 0.2. So delta x 0.2. So when you calculate, you get the space time. So sekarang jangan lupa, kamu dah tak kira volume, kamu kira space time. Katakan kamu tak sure, kamu buat je pembatalan unit. Kamu akan tengok unit mole DMQ akan terbatal. You will left with unit time. Betul lah sebab saya nak cari space time kan. So you will get 0.33 second.
So 0.33 second ni apa? Maksudnya reactant kamu hanya akan, you will hold your reactant for only 0.33 second before it was move out from the reactor. So contoh kalau PFR, katakan panjang PFR kamu panjang tu, katakan let's say lah 1 meter PFR, it just takes 0.33 second to travel from front to the back of the reactor, dia dah keluar. Okay, so that's for the first PFR. Okay, so to go to second PFR, so dah straightforward lah. Okay, second PFR pun jangan lupa, dia masih nak guna space time kan, dia masih nak cari space time. So again, kita mula pada design equation, volume PFR kedua sama dengan FA0 integrating 0.4 to 0.8 sebab reaktor kedua convert daripada 0.4 kepada 0.8 dx per minus RA. Okay, then similarly FA0 tu kita tukar dalam bentuk CA0 multiply with V0. So kamu kena faham, when we introduce the V0, kita bukan sebarangan masuk je. Kita memang tahu FA0 tu sama dengan CA0 darab V0. So I can introduce the CA0 V0 into the equation. Integral part tu remains. And then subsequently the V0 from the right, I will move to the left. So when you move to the left, it will become pembawa dia. So jadi volume PFR kedua divided by initial volumetric flow rate, saya akan dapat space-time reaktor kedua. So kamu kena tahu, kalau space-time reaktor pertama, volume reaktor pertama bahagi dengan volumetric flow rate. Space-time kedua mesti volume PFR yang kedua divided by the initial volumetric flow rate. So on the right hand side, masih CA0, okay, then yang integral part becomes the 1/3 rule, Simpson 1/3 rule equation. But don't forget, yang 3 points tu akan bermula daripada 1 per minus RA at 0.4. Daripada X1 saya 0.4 kan. Last point saya 1 per minus RA at 0.8. Middle saya will be 4 per minus RA at 0.6. Middle X saya 0.4, 0.8. Nilai tengah X saya 0.6. So delta X saya 0.4 to 0.6. Beza dia 0.2. 0.6 to 0.8, the difference is also 0.2. So that's why you get your delta X as 0.2. The rest, kamu just tengok table. You should be able to get the value, substitute inside, and now the holding time is 0.96 second. Meaning, nak dapat conversion 80% dalam reaktor kedua, kamu kena hold at least 0.96 second baru conversion tu boleh dicapai. Hold tu lah hold reaktor kamu lah. Means dia kena stay sekurang-kurangnya 0.96 saat baru kita boleh capai conversion 80%. So, kau bayangkan macam mana kau nak design reactor tu untuk make sure the residence time is very very short for you to get the high conversion. Okay, so sempat lagi one very last question sebab question number 6 last sikit je soalan ni, tapi just that is interesting that is somewhat like a real application and how we strategize based on the real scenario. Okay, so soalan nombor 6. Okay, a mixture consists of pure A enters the reactor. Okay, so saya ada A, pure A, tak payah bimbang pasal inert semua, terus A saja masuk, hasilkan B dan C. Dia beri kita table, so tadi kita guna plot, kita guna table, sekarang kita guna balik table. Okay. Dia kata, in the plant, soalan ni panjang kan, in the plant they are available 250 dm cube CSTR reactor or 250 dm cube PFR reactors. Okay, mereka katakan dalam plant kamu ni dah ada 2 CSTR, 2 PFR. Keempat-empat reaktor ni pun volume dia 50. Okay, dia kata, to achieve higher overall conversion of A, the technologists decided to use either one of the reactors in series. So dia kata sekarang dia nak untuk menjalankan tindak balas ni, kita ada option. Ada nak guna 2 CSTR dalam bersiri ni atau kita nak guna 2 PFR bersiri. Okay, masa tu kita nak guna. Okay, betul dia kata targeted that A intermediate conversion 20%, overall conversion 80%, initial flow rate 1.5 mole per second. Okay, maksudnya bila kita nak buat selection reactor ni pun, kita kan ada boundaries. And boundaries dia always conversion. Because we talk about reaction, is always conversion. So the boundaries untuk pemilihan configuration ni adalah reaktor pertama mesti capai 20%, X1 0.2, X2 tu 0.8.
Okay, so itu boundaries yang kamu kena capai. Reaktor apa yang kita nak guna, boundaries ni mesti dicapai dan flow rate dia mesti 1.5 mol per second. Mol per second, mol per time, molar flow rate. So dalam kes ni FA0 terus diberi 1.5. So dia ada 3 syarat. First, molar flow rate mesti 1.5. FA0 1.5. Boundary kedua, X1 reaktor pertama mesti capai 20%. Boundary ketiga, second reactor tu mesti capai 80%. Okay, so kita benda tiga ni kita tak boleh compromise dalam pengiraan kita. So dia kata, evaluate which reactor configuration can be used to achieve the targeted conversion by comparing the calculated and available reactor volume. So dia kata sekarang, dia suruh kita determine, kalau kita ada boundaries ni, dia nak kita tahu adakah daripada pengiraan kita, bolehkah kita guna volume, bolehkah kita guna reaktor yang dah ada dalam plan kita. So this is like real example, let's say katakan in a real chemical plant, very rarely they will allow you to buy new equipment. Unless it's fully justified, memang biasa dia takkan beri kita beli. So most of the time dia kata, dia suruh kita fit dengan apa yang kita ada. So let's say kamu assume dalam plant kamu ni, your plant has found a new reaction, a much better improved reaction, and dia nak run dalam reaktor tapi dia tak nak kita beli reaktor yang baru. Dia suruh kita try tengok guna reaktor yang sedia ada. So you have to calculate, you have to compare. So you have to determine from your calculation, can you run this reaction at the available reactor considering that 3 boundaries, flow rate, conversion. So what you do is, you will first calculate the volume. Sebab volume yang kamu kira tu adalah theoretical volume ataupun volume minimum yang diperlukan. So katakan, volume minimum yang kamu perlukan tu adalah lebih kecil daripada reaktor yang sedia ada, then you can run the reaction. But let's say kalau kamu kira theoretical volume yang kamu perlukan itu lebih besar daripada reaktor yang sedia ada, maka you can conclude that you cannot use. Tapi dalam kes ni a bit tricky sebab dia ada bersiri 2 reaktor. Means kamu kena make sure dua-dua reaktor tu dia punya volume minimum tu mesti lebih kecil daripada volume reaktor yang sedia ada. Baru kamu boleh run configuration tu. Means kalau satu boleh, satu tak boleh pun kamu tak boleh run sebab dia in series. You cannot bypass. You have to run both. So you have to check make sure first and second reactor in series must fulfill the requirement and you have 2 different configuration. Okay, so kita calculate dulu biasa untuk CSTR. Yang kita start dengan CSTR. So let's say you calculate. Okay, so for volume CSTR 1, FA not given, X1 was 0.2, from table X1 minus RA dia adalah 0.050. So you calculate volume reaktor pertama hanya perlukan 6 dm3. Means kalau saya nak run dalam CSTR and volume pertama and reaktor pertama saya hanya capai 20% conversion, volume yang diperlukan hanya 6. Okay, dalam plan kamu 50 kan? So means you can run this reaction. Reaktor pertama tu boleh. Okay, sebab yang 6 tu adalah minimum volume dikeluarkan, but your reactor is 50. So you can use for the first reactor. So calculate for the second reactor. So second yang berseries tu, volume CSTR 2, FA0 in bracket, X2 minus X1 per minus RA at X2. When you calculate, okay, saya skip sikit lah, saya cepatkan sikit. Kamu dapat volume dia 69.23. Okay, so again, volume reaktor yang ada dalam plan 50. Yang kamu kira perlukan sekurang-kurangnya 69. So definitely dah tak boleh lah sebab tak cukup. Okay, so you can say that in this configuration, although the first one can, the second one tak boleh sebab the required volume are bigger than the available volume. So we can conclude CSTR cannot be used in series configuration for this example. However, kamu kena faham juga. Okay, katakan ni betul-betul berlaku dalam plan. There's another strategy. Perhaps kamu tak payah pun perlu 2 reaktor. Maybe that 50 pun dah boleh capai. Tapi tak sure. Kamu kena kira. Kamu kena kira pula. Katakan saya guna 1 reaktor terus capai 80%. How much is the theoretical volume? If it's smaller than 50, perhaps you don't even need 2 in series. 1 pun dah cukup. Okay? Tapi dalam kes ni kita explore lah. Dalam kes ni kita explore 2 reaktor in series, right? But that can be one of your strategy. Or second strategy is you manipulate conversion lah. Dalam kes ni nak 20-60. 20-80 kan. Tapi kamu perasan dalam reaktor pertama tu kecil je sebab conversion 20%. So maybe reaktor pertama ni kamu mungkin boleh try naikkan kepada 40% ke. Dan reaktor kedua ni 40 to 60 tu volume takkan jadi besar. So
That's one way. Sebab kenapa volume reaktor kedua ni besar sangat? Sebab kamu nak convert daripada 20 kepada nak 80. Beza tu besar sebab tu reaktor volume tu besar. So kalau kamu nak try kecilkan volume reaktor kedua ni, kamu naikkan conversion dalam reaktor pertama. That can be another strategy. Okay? So that's just a practical talk lah if it really happens in your plant. So for the second PFR, for the PFR configuration pun sama. Kira je balik. Okay, saya pun dah tak cover lah part pengiraan dia. Tapi yang kita nak tengok adalah part dia punya volume. So sama je. Volume PFR pertama 5.79. Kecil je. Kenapa? Sebab dalam reaktor pertama hanya 20% conversion. Mesti volume dia tak besar sebab conversion dia kecil. So of course boleh capai lah. PFR kedua pula, kamu tengok volume yang diperlukan hanya 32.72. Okay, so in this case, volume kedua pun lebih kecil daripada reaktor yang available. So we can conclude that we can use this configuration. And then you can see, memang sebenarnya kalau tindak balas tu, conversion sama, data sama, flow rate sama, volume yang diperlukan oleh PFR is definitely smaller daripada CSTR. Okay, tapi tak semestinya itu mengatakan bahawa PFR tu lebih baik. Sebab again, kamu kena tengok the reaction itself, the nature itself. So, the selection of reactor, not volume is one of the consideration, but it is not only the consideration. There are certain reactions where it's better to be run in a PFR, or certain reactions are better to be run in CSTR, so on and so forth. Okay, so I've completed the question. So I covered 1, 2, 4, 5, 6. Saya tak cover 3 dengan 7, but to be as a bonus, memang biasa soalan 3 tu senang lah. Soalan 7 tu saya tak cover sebab soalan 7 tu a bit difficult. But if you have time, do it on your own sebab I will come in, saya akan keluarkan soalan tu balik either dalam test atau dalam exam lah. Walaupun mungkin tak bulat-bulat lah, tapi pemahaman dia, konsep dia adalah sama. Okay, so that's all for today tutorial. Okay, a little bit, mungkin a little bit dry jugalah sebab bincang soalan, tapi hopefully you understand. And I dah cover habislah tutorial untuk chapter 2. So next week, if everything goes well, on Tuesday tu saya akan cover lecture chapter 3. And then Sabtu ni kita buat tutorial lah sebab kalau tak buat lecture, saya tak boleh start tutorial. So the same lah, I will start lecture on Tuesday night. And if everything is okay, on Saturday, I will do the tutorial for chapter 3. Okay. So, anything from Aizat dengan Hidayah before we finish the class for today? No, doctor. Alright. Aizat, ada apa-apa soalan tak? Kalau test keluar macam ni, doktor? Dia takkan keluar bulat-bulat, tapi pemahaman kalau kamu faham memang boleh. Sebab reaction ni kamu faham kan, saya tukar sikit pun dia dah lain dah solution dia kan. Kamu pun faham kan, so bulat-bulat memang takkan lah, tapi kalau faham boleh buat. Sebab tu macam reaction ni kami memang tak boleh hafal, jalan kerja semua memang tak boleh hafal, memang kena faham. Baru boleh buat. Tapi test saya rasa tak awal sangat kot, saya kena habiskan middle part 3, half of part 3 baru saya buat test kot. So mungkin tengoklah lah minggu 8 ke minggu 9 lah kita baru buat test kalau you all dah ready lah. Okay. Alright. So that's all for today. Nanti saya upload video tutorial ni lah dalam kamu punya Teams Okay. Alright. Thank you. Have a good day. Have a good weekend.